ਉਜਲ ਕੇਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਤੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੂਆਂ ਤਿਸ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸਨ ਰਹਾਉ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ ਟੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਅਣ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ ਸੇ ਫਲ ਕਮ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ ਅੰਧਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂਗਰਵਾਟ ਬਹੁਤ ਅੱਖੀਂ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਾਂ ਹੂੰ ਚੜ ਲੰਘਾਂ ਕਿਤ ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟ ਹੈ ਜਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟ ਹੈ ਜਿਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਠਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੇ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ। ਕਪਟ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿਤ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib
composition of Tan Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. And in today's Hukamnama, Guru Nanak Dev Ji Maharaj is enlightening a thug and turns him into a very pious and very holy person. Just one sermon was enough to change a corrupt, hypocritical, greedy person into a saint. How did that happen? Let's look at how Guru Nanak Dev Ji Maharaj brought that change. It's not just the words, it's the grace of the Guru as well we need so that we can change ourselves and become truly Brahmgyani, a noble person who walks in God's will and adores God at all time. That is the definition of a Brahmgyani. Man sacha mukh sacha soe, avar na pekha ekas bin koe, Nanak e lachan Brahmgyani hoye. A Brahmgyani is honest inside out. There is no hypocrisy. There is no duality in his mind or in her mind, and always remains submitted to God and adores God. These are the signs of spirituality. A truly spiritual person has these qualities. And in today's Hukamnama, Guru Nanak Dev Ji Maharaj is enlightening a thug who had named himself Sajjan, but he was not a Sajjan. Sajjan means a noble person. He was not a noble person. He used to provide the accommodation and food to the travelers. And during the night time, he will murder them or rob them and dispose of their bodies. People had known him as very, very noble person. In his premises, he had a mosque for the Muslim travelers. Then he had the temple for the Hindu travelers. And people thought, wow, this guy is amazing. He's looking after the travelers, providing them with all the provisions. That's amazing. But no one knew his evil intentions. He was after wealth. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj, he sensed that he needs enlightenment. Guru Nanak Dev Ji, the manifestation of God himself, traveled to his house. This is amazing. And often I think I need Guru Nanak Dev Ji Maharaj traveling to my house, knock at my door, so I can serve Guru Nanak Dev Ji, so I can be enlightened. Although Sajjan was a thug, he was very, very fortunate that he had Guru walking himself to his house to liberate him. How lucky he was. So Satsangaji, Guru Nanak Dev Ji Maharaj along with Bhai Mardana arrived at his house. In the evening time, they were brought food. They were welcomed by the group of people working for Sajjan. Guru Nanak Dev Ji Maharaj pointed towards Bhai Mardana and said, do not eat this food because this food has a slow poison which will make you unconscious, and these guys have very bad intentions. Instead, Guru Nanak Dev Ji Maharaj said to Bhai Mardana, Bhai Mardana, Rabab Chhed, Bani Aiya. Play your Rabab, the string musical instrument, because I have the words of wisdom descended from God to convey to Sajjan so Sajjan can
become truly a sajjan, a noble person. So this was the Shabad, this was the sermon which Guru Nanak Dev Ji Maharaj recited whilst Bhai Mardana was playing the rabab. Ujjal ke haan chalkana, ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਤੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇਸੋਂ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ. The meaning of the sermon is just very, very deep. Sajjan and his men, they were present whilst this Shabad was being sung. It means that Sajjan, you look very shiny like a bronze vessel from outside. But when someone runs the hand or fingers on the bronze vessel, the blackness transfers onto the hand. Similarly, anyone who deals with you regrets in the end, has to suffer the consequences. No matter how many times you wash the bronze vessel, it looks very clean and shiny from outside, but when you rub your fingers, they will become black. So Sajjan, you are like that. And Sajjan is absolutely shocked. It's like that Shabad is for him. And so many times we read the Shabad in Guru Granth Sahib Ji Maharaj, we read the sermons of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and how many times we feel these words are for me. Satsangaji, you read the Hukamnamas, it feels like Guru Maharaj himself is talking to us. So Sajjan felt as if Guru Nanak Dev Ji Maharaj knows his heart. He knows what he is up to. So he started regretting, feeling guilty. Sajjan sei naal main ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ ਰਹਾਉ. Guru Nanak Dev Ji Maharaj explains the definition of a sajjan, a noble person. A noble person is a person who walks in God's will. Chaldiਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨ. They remain in God's will. ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ ਰਹਾਉ. Wherever the account of karma is read, they come out absolutely clean. Many times when you speak to people, they say, I'm waiting for retirement. Once I retire, I will start meditation. I'll start exercise. I will do this, I will do that. So people have plans for retirement. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj is preaching to the sajjan, saying, don't leave it till the end. Because you do not know when your end time is. So act now. What you were going to do tomorrow, do it today. What you were thinking of doing today, do it right now. So wherever your account is examined, you should come out clean. So now this message applies to all of us. Are we ready to give our account today? Is our account clean? Are we free from the materialistic attachments? Are we free from lustful thoughts? Are we free from anger, envy, jealousy for other people? Are we free from pride? Because if we die with these thoughts and feelings in, then
we have to go through the suffering of transmigration. Guru Maharaj beautifully describes no matter how much study you do of the religious scriptures, how many religious books you read, but until you are free from lust, anger, greed, attachment, and pride, you're not going to be joyful. You are not going to be blissful. You're never going to realize God. And these two lines capture that divine principle. पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भयंगम साधे पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अधिक अहम बाधे प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध विवेका. You may perform the yogic exercise. You may meditate for hours and hours. You may study all the religious books, think you are super spiritual. But if you have any feeling of envy, jealousy, anger, greed, pride, lust in your mind, or you are attached to the material, attached to the family, attached to your pet, there are a lot of people attached to their cats and dogs, then the suffering of transmigration will carry on. Pyare in bid milan na jaye. This is not how you realize God. Realization of God comes from submission. Har paryo swami ke dware dijay buddh viveka. Because it is not in our control to subdue our passions. Pride is still there. Lustful feeling is still there. We have to invoke God's mercy, take God's help to free ourselves from these temptations and passions. Rahav. This is the essence of the Hukamnama. Now Guru Maharaj further explains that you are being hypocritical. You are conniving, Sajan, so that you can build your palaces, build tall buildings, painted beautifully inside out. ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ. Remember, because there is no praise of God happening in this building, in your palaces, they are empty. And empty buildings collapse one day because there is no maintenance. You may have seen there are a lot of antique buildings, old buildings, which are crumbling away. Some buildings are being maintained by the local government so that it becomes the place of tourism. You may visit palaces which are being maintained, but it costs a lot. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj is giving the message, Sakhniya means empty. Those bodies, those minds which are empty and do not have praise of God within them, they don't adore God, they don't serve God, one day they will crumble, they will fall. And we have seen that all around us. People who become really, really famous and they start abusing their power, they start exploiting other people, they fall. So, such a precious message Guru Nanak Dev Ji Maharaj is giving. Bagga bagge kapde tirath manj vasan kut kut jiyan khavne bagge na kahiyan. Bagga means a crane. Crane is a bird which looks in appearance like a swan. And Guru Maharaj is saying that although the crane looks like a very noble bird, looks white,
and stands on one leg on the bank of a river or pond. When fish comes close to the bank, opens the eye and snaps the fish. So Guru Maharaj has used the metaphor that Sajjan, you look very white and noble like a crane from outside, but you are opportunist. Whenever the opportunity arises, you start misbehaving and exploiting other people. ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸ਼ਰੀਰ ਮੈਂ ਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨ ਸੇ ਫਲ ਕਮ ਨਾਮਣੀ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ. Simmal is a very tall tree. The flowers and the leaves, they look beautiful, but they are tasteless. Majan means a parrot, implying birds. The birds are mistaken looking at the leaves and flowers of the simmal tree. But when they land on the tree, they try and peck on the flowers. They are absolutely tasteless. So Sajjan, you are like a simmal tree. People look at you to look amazing, very honest person, but when people deal with you, they are disappointed. They are cheated. They feel cheated. And so many people you murder and kill, which is very unfortunate. You will be accountable for your actions, your karmas. अंधले भार उठाया डूगर वाट बहुत. You are like a andhla, a blind person. A blind person cannot climb the mountain and go across. And now there is a double whammy here. Blind person and carrying a load on the head. It is impossible for that person to climb the mountain and go across. Now this is again a metaphor. That spiritually you are blind. You are doing those things which you shouldn't be doing. You are not walking in God's will. You are not being kind to other people. You are not being selfless and humble. So spiritually you are blind. You don't know where you're going in your life. And on your head, you are carrying the load of sins. You have committed countless sins. Sankh Murak Andhkor, Sankh Chor Haramkor, Sankh Amar Kar Jaye Jo. So Guru Maharaj reveals that even thinking bad of other people is a bigger sin. Although you haven't done anything physically, envying other people, having jealousy, having animosity is like carrying a load on your head. ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ. ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ. ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ. So the load on the head increases as you feel envious about other people, you are jealous about other people, and you carry animosity with all those negative thoughts, lustful thoughts, and thoughts of attachment to you. Worldly possessions which are temporary is a load on the head. It carries on increasing. So Guru Maharaj is opening the eyes of Sajjan Thag. ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ. ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾਂ ਛੁਟੈ ਜਿਤ. Chakriya means to serve others. Changyaya means good actions. Now from outside it appears that you are serving others.
You are doing good deeds. You have a mosque for Muslim travelers in your complex. You have a temple for Hindu travelers. Well, anyone looking from outside assumes that you are a very noble person. But what good is this cleverness? You are being clever. Our Syanap Keta. You are walking against God's will. Remember, the greed for material is the sin, deadly sin. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals in Asa ki Warbani, मन का सूतक लोभ है. Sutak means impurity, implying sin. To have any greed and temptation is the impurity and is a sin in the mind. मन का सूतक लोभ है, जेहवा सूतक कूड़. Talking filth, laughing at others, making fun of others, telling lies, and talking foul is a sin. Jeva sutakur. Jeva means tongue, your speech. That is kud as well. That is sinful act as well. Akhi sutak, then Jeva sutakur, akhi sutak vekhna partriya pan roop. When you look upon someone's wealth or beauty with your eyes and you are tempted, that is a biggest sin. And many times Satsangaji will commit sin. And that is why Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals in the Bani, every moment I commit sin. Hum avgan pare ek gun nahi, amrit chhad bikha bik khai, maya moh parampa pul, sut dara syo preet lagai. एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास भाट कीरत की, Guru Ramdas Rakho Sharnai. God bless me. Every moment I get trapped in these sinful thoughts. Bless me with the holy company, Guru Ramdas Ji, so I can be liberated. I can be set free. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj in the last line is preaching that message. Nanak naam samal tu badda chhuta jitta. Badda means tie down. Sajan, you are tied down to the temptations of this materialistic world. The only way you can set yourself free and enjoy the eternity and anand, a bliss in your life, is if you walk in God's will, if you follow God's name. ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪਾਵੇਂ ਮੁਖ ਦਵਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. You will be set free if you obey God's will and walk in God's will and walk on the righteous path. That's the only way to liberate yourself. So be honest in your dealings, be selfless, and with love and compassion serve everyone. Beautiful message, Satsangaji. This message is for all of us. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals no one is absolutely pure. People think they are amazing, they are pure, but they are not. Sometimes we commit sins in ignorance. We don't even realize. Even watching the movies which have violence and corruption and jealousy and all those, envy, that too becomes a sin because you are absorbing all the negativity through the media. So we need to be careful. That's why Guru Nanak Dev Ji Maharaj had to say, Jeta samund sagar neer bharya, tete ogan hamare, daya karo kuch meher upao, dubde patthar tare. I have so many sins, as much as there is water in the ocean. Please forgive me. So Satsangaji, prayer is the only tool for us to set ourselves free.
So now we're going to transfer on to the translation in Punjabi. Please stay tuned. So ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਆਮਬਦ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦਵਾਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ। ਏਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਠੱਗੀ ਛੱਡ ਤੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਬਣ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਸੱਜਣ, ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਉਜਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਖ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਜਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ। ਸੱਜਣ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਏ। ਰਹਾਓ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਆਦਮ ਭਾਵ ਇਹ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ। ਹੇ ਸੱਜਣ, ਤੂੰ ਸਿਮਲ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿਤ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿਤ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।